Okay. Neptika, Mahabub, can you hear my voice? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Can you see my board clearly? Yes, sir. I'm seeing the board, sir. Okay. Thank you. So I have to start my class. 21 students are here. Okay. Everyone, please give your attendance at first. Okay. I'll take 1 minute. Okay. So let me start my class. At first, all of you just give your attendance at first. Okay. So in my previous class, I already discussed about some properties of complex number and also some maths which uh, find out the modulus argument of a given complex number. Okay, so Yes, sir. today I want to show you some graphical representations of complex number. Okay, so at first, just let me take the sorry. Indicate the following complex. Okay, so স্যার ওটা কি গ্রাফিক্যালি yes. স্যার বোর্ডটা একটু ক্লিয়ার হলে ভালো হতো Now, can you see it? জি স্যার জি স্যার Thank you. Yes, sir. So, uh, I have just give you an example, which is our problem, which is indicate the following complex number analytically or graphically. So, analytically, you have to prove this or solve this problem and also show it graphically. Okay. So, this is so easy. Just added this to complex number and then just uh, sketch it in your graph. Okay, so all of you know the law of addition of these two complex number, which is just add this 3 and 5, you can get 8, and for 4i plus 2i, you can get
6i. So this is the uh, analytical part. Okay. Analytically, you can say the result, which is 3 plus 4i, and then 5 plus 2i, which is 3 plus 5 plus 4i plus 2i. So you can get the result, which is 8 and 6i. This is the analytical representation of this problem. Now, for graphical representation, just take uh, x-axis and y-axis. So you have to define or indicate these two complex numbers in your graph. So here for x-axis, you can take for this value, which is z1. Let me take z1 is equal to 3 plus 4i. Okay, so here always x-axis, this is the real axis and this is the imaginary axis. Imaginary axis we have to denote it by y-axis, and you can also write it for this is 3, just take 3, 1, 2, 3. Okay, and for I, you have to show the, sorry, you have to take the imaginary axis is parallel to y, and then you can sketch it. Okay, so for 4, you can write 1, 2, 3, 4. So this is, here is the your point for z1. Okay, for z1, this is a one complex number z1. I denoted it by z1, which is 3 plus 4y, 4i. So the point is here, which is p1. Okay, and another one, just now added it. This is op1 on vector, and then also take for this is another part z2. Then you can also write it 3, 4, 5, and for 2, 1, 2. Okay, so this is another point. It, now for the last part, which is our required part, just take it here 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Okay, this is 8, and you can get just 8, and here it is 6. 6, yeah. 6. So just 1, 2, 3, 4, 5, and 6. Okay, so Yes, for sir. 6, the point will be here. Okay, take a look, it is here. Yes, sir. So our required point is just join these two terms to get our 8 plus 6, 6i. Okay, so yes, sir. this is the graphical representation uh, Sure. ঠিক আছে, sir. of this complex number. Okay, so Yes, sir. তোমরা সবাই বুঝেছো তো বাকিরা? It's clear, sir. Yes. স্যার কথা শুনে বুঝতেছি, কিন্তু স্যার ব্ল্যাক হোয়াইট বোর্ড দেখতে পাচ্ছি না ভালো মতো। আচ্ছা আচ্ছা, দেখা স্যার যাচ্ছে? একবার একটু ফাস্ট থেকে বলেন স্যার। আচ্ছা, just take these two complex number, which is z1 and z2,
we have to analytically Gary show something. these two these two complex number by addition. So after operation I just added it, and the Gary required something. result will be 8 plus 6y. So Yes. one of them is z1 and another one is z2, Set. and this is z3 Gary or something. z Yes. That. or Yes. z. Okay. Yeah, that's it. And also just take this just graph in graphically you can show this. Yes. Sir. Okay, graphically you can show this figure of complex number. Just use first z1, which is 3 and 4y 4i. So 3 here it is 1 2 3, and for 4i it is a 1 2 3 4. Okay, Yeah. so Yes, sir. imaginary axis টাকে y এর ভ্যালু গুলো অ্যাপ্লাই করছো, তাই না? And again just হচ্ছে গিয়ে 5 plus 2i, just take 5 plus 2i, so তুমি এখান থেকে পয়েন্টটা পাচ্ছ Five. p2. Okay, here it is Yes, p2, sir. and then the last our result, which is z 8 plus 6i. You can also show this figure, which is 8 plus 6i into by this point p. Okay, so Yes. here is the our graphical representation. Just তোমাকে অ্যাড করে দিতে হচ্ছে লাইন দিয়ে, এবং সেটা একটা প্যারালেলোগ্রাম বা যেটাই বলো ড্র হয়ে যাচ্ছে। ওকে, Yes, sir. তো এরকম করে you can also show the multiplication, addition, subtraction, division. All of you can solve this in this way. Okay, if there is division, you can also multiply the complex conjugate number with denominator and numerator, and then after solving this you can also find out the x plus iy term, and also you can show in your figure. Okay, now in our previous class I have already told you about modulus and argument of a complex number, isn't it? Yes, sir. Okay, so for division এর জন্য আমি দেখিয়েছিলাম যেমন 2 plus 3i, then 3 minus 4i. এটার জন্য আমাকে কি করতে হবে? মডুলাস এন্ড ফর ফাইন্ডিং দ্য ভ্যালু অফ ডিনোমিনেটর দিয়ে গুণ করতে হবে স্যার। অ্যাবসলিউট ভ্যালু এন্ড হচ্ছে আর্গুমেন্ট বের করার জন্য we have to multiply both. We have to just a minute. You have to multiply in this. You have to multiply 3 plus 4i and 3 minus 4i, 2 plus 3i and 3 minus 4i. Just multiply the numerator and denominator by complex conjugate of the denominator. Okay, then you have to solve it and you can get the a plus ib format. Okay, and then you can also find out the modulus and argument of this problem. Okay, so here modulus, what is the, please tell me what is the formula of this, find out the modulus of this equation. Root over square plus b square. Yes, yes. So here it is root over a square plus b square. You can say root over a square plus b square. And for principal argument, which is, what is the formula? Argument. Sir, tan inverse b by a. Yes. So this is tan inverse b by a. So for this is the principal argument. If I say find out the general argument, then তখন কি করতে হতো?
For general argument, গত ক্লাসে বলেছিলাম to take the nth root term twice and pi plus our principal argument. Okay, principal argument. Just tan inverse b by a. এটার সাথে আমাকে just we have to add it twice and pi. Okay, এভাবে just where n is equal to 0 to 0, 1 to up to infinity. Okay, so this is our general argument. Today, I will give you some graphical representation of complex numbers. Just take a look here. Step first. So all of you just give your attendance. Okay. The following one say minus 25 z plus 3 is 2. So describe the region determined by the following relations. Okay, we have to show the region of this equation. So the region means you have to find out the area by shaded region. All of you know, just we have to describe this region by using graphical representation. Okay. So at first we have to analytically solve it, and then we can show our graphical representation. So how could I solve it? Can anyone? Yes, sir. How? Sir, we got, Yes, this. yes, sir, we got S minus 3 Here it is plus I was. Z. Yeah, for the Z will be, Yeah, Z. This is Z. yeah, So given Z is S plus IY. Z is equal to x plus I. S plus IY. Exactly. Okay, so Then you put minus 3. so just take a look here. Okay, yes, sir. Z plus 3 is equal to 2. I can Yes, sir. write it this way. Yes, sir. Then the next line, Now, take a look here. yes, sir. X plus I IY minus 3 minus 3 divided by divided by x X plus I IY plus plus 2 is equal to equal 2. Yes, sir. So, everyone please give your attendance. Okay. So, now I can write it this way, x minus 3 plus I y, and also x plus Plus 3 3 plus plus IY I y equal to 2. 2. Yes, sir. Now, You find the root.
So we have to find out the absolute value or root. The root, yes, root, sir. root. We have to use the root, which is So it will be the root of s minus 3 root over x minus 3 square x minus minus 3 square square plus y plus square. yes, y square. plus y square, and then it is Just x same खाली x plus 3. square plus Plus y y square. square is equal to 0. Equals. And then You do cross multiplication. yes, so cross multiplication I have to do. So you can get root over x minus 3 square plus y Y square square is equal equal to 2 to into the root root over of x plus 3 square plus y square. Okay, now you square both sides of the equation, sir. y পাশে স্কয়ার করে দিতে হবে। so taking the square, if I put the square on both sides, we can get x x x minus 3 square plus Square y plus square, y square, yes, sir. and then Will be equal to 4 4 x plus x plus 3 square square plus, plus y square. and after that you can Simplify. just Yes, sir. simplify the result, and you can also find out which is just If you x do the square simplification, yeah, plus that's 10x 10x plus 9 plus y square is equal to 0. Okay. So after that, you can also rearranging it and find out the value or find out the another equation, which is Yes. so you can write x plus 5 square plus y square, and here it is 16. 16, yes. So this is our required equation from complex number equation, and here this is the equation of circle, and where So you can also break this one down, sir. Excuse me, sir. Sir, from second line, I couldn't understand, sir. from second line. So here, okay, I just skip the lines. Okay, you all of Yeah. you just Simplify that simplify equation. the equation where x minus 3 whole square means x square plus 6x plus 9 and plus y square, and then multiply this 4 into this equation, and Yes, also just for the multiply x left plus hand. 3 whole square, which means x square plus 6x plus 9 and plus y square, that is 4y square. Then just তুমি একটা জায়গায় নিয়ে এসে সবগুলোকে যোগ বিয়োগ করে দেন তুমি এটা লাস্ট ইকুয়েশনটা পাচ্ছ এটা। ওকে, ক্লিয়ার? স্যার ইয়েস ইয়েস প্লিজ। স্যার অনেকে ক্লাসে ঢুকতে পারছে না, যদি একটু অ্যাকসেপ্ট করতাম। ও আমি তো স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার রোল 55 স্যার ও জয়েন করতে পারতেছে না, ওর নেটওয়ার্কে প্রবলেম। স্যার ওর রোলটা আমি চ্যাট বক্সে দিয়ে দিই। না এভাবে, আচ্ছা এটা নিয়ে আমি পরে কথা বলবো, তোমরা আগে ক্লাসটা শেষ করি, আমি তারপর 5 মিনিট দিব, তখন সবাই বলো। ওকে, ওকে সো স্যার। নাও জাস্ট আমি তো সবাইকে এন্ট্রি করার জন্য দিয়ে দিয়েছি। তোমরা কিভাবে জয়েন করলে তাহলে? সবাই সবাই তো জয়েন করেছে অনেকে। অনেকে So, স্যার কানেক্টিং প্রবলেম দেখায় স্যার, জয়েন করার পরও কানেক্টিং লেখা আছে। আচ্ছা বুঝতে পেরেছি, বাট আমি তো অ্যাকসেপ্ট করছি সবাইকে এখানে, যাদের যাদের নাম স্যার অ্যাকসেপ্ট করার পরেও স্যার কানেক্টিং লেখা আছে স্যার, টেকনিক্যাল প্রবলেম। ওকে, তাহলে হয়তো ওদের নেটের কোনো সমস্যা হচ্ছে, যেহেতু তোমরা ঢুকতে পারছো
তোমরা যেহেতু স্যার সবাই অ্যাকচুয়ালি স্যার এই প্রবলেমটা হইতেছে স্যার আমাদের প্রিভিয়াস ক্লাসে হয়েছিল স্যার ওয়াইফাই দিয়ে কেন জানি মানে ক্লাস জয়েন করা যায় না মোবাইলে ডাটা কিনে তারপর আমরা জয়েন করতে পারছি হ্যাঁ নরমালি বুঝতে ওয়াইফাই পেরেছি এরকম কানেক্টিং বুঝতে দেখাচ্ছে স্যার পেরেছি সো মেবি তোমাদের অন্য হ্যাঁ মোবাইলে দেখি ওকে ঠিক আছে এটা হয়তো বা তোমাদের নেটওয়ার্ক প্রবলেম হচ্ছে তোমরা একটু এটা একটু সলভ আপ করে দেন ক্লাস এন্ট্রি করো ওকে সো নাও ওকে জাস্ট টেক a look here স্ক্রিন ব্লার আমি তো সকালেই ক্লাস নিলাম দুটো ওরা তো ঠিকই বললো ঠিকঠাক দেখতে পেলো সবাই কি ব্লার দেখতে পাচ্ছ না ওকে সো which is the equation of circle whose center is -5, 0 and radius is 4. Okay, Oh, yes, sir. so the region will be here. The region is the set of all boundary points of the circle. Okay, so if I draw the figure, so for -5 and 0, here 1, 2, 3, Sir, 4. sir, Yes, yes. did you get the radius full from the 16? I can't understand. The radius full, this number full, did you get it Yes, from 16? yes, yes. This is the Okay, radius. This is the okay, sir. radius. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So this is the radius for 16, Yes, which sir. is the equation of the circle, which is Okay, sir. x minus h square, the general form of the circle, x minus h Okay. square, y Yes, sir. minus k square is equal to r square. So r Gotcha. here it is 4. Okay. Yes, sir. Yes, sir. So for this we can find out our circles where radius is 4 and our value is center is -5 and sorry, center is -5 and 0 and radius here it is 4. Okay, so this is the graphical representation of this equation, and here you can also say that the region of this complex number or the region of this equation, this is the set of all region or the set of all regions of this graphical representation. Yes, yes, বলো কেউ কিছু বলছো? Okay, thank you. So the graphical representation shows us that the set of all points of the set of all points which are outside or inside not here, all of the boundary points are the set of all regions. Okay, so if there is x plus 5 square, then y square is equal to 4 square. So this is our required equation. Okay, কেউ একজন বলো তো এটা কি টাইপের ইকুয়েশন? Yes, sir. Yes, sir. সার্কেল স্যার Yes, so circular equation. So regionটা এখানে আমি ডিক্লেয়ার করেছি যে set of all points, set of all boundary points here is the region, তাই না? So here the regions is all the boundary points. But if your result is here greater less অথবা less greater or equal অথবা less than হয়, then what will be the region of this graphical representation? Sir, Can greater anyone? than হলে স্যার outside the circle area স্যার আর less than হলে স্যার inside the circle. Yes, yes. Thank you. So that means if we get the result with greater or less, greater or equal, then our region will be the outside of the Oh, sir. circle. Okay, Yes, sir. here is our region, and if it is less than, তখন কি হচ্ছে?
If it is less than from the radius, then Will be our will be inside. inside of the circle Yes, will be the region. Okay, so Yes. এটা হচ্ছে ইনসাইড অফ দ্য সার্কেল যখন লেস দেন হচ্ছে, বাট গ্রেটার অর ইকুয়াল হলে আমাদের হচ্ছে আউটসাইড অ্যান্ড অলসো দ্য বাউন্ডারি পয়েন্ট অফ দ্য সার্কেল উইল বি দ্য রিজিয়ন। ওকে, তো এই টাইপের আরো কয়েকটা ইকুয়েশন আমি তোমাদেরকে ম্যাটেরিয়ালসে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা ওইখানে গেলে ক্লিয়ারলি জিনিসগুলো আরো ভালো করে বুঝবে। আরো ডিফারেন্ট টাইপস অফ ইকুয়েশন উইল বি বি দেয়ার, বা দিয়ে দেওয়া হয়েছে, তোমরা একটু দেখে নিও। ওকে, তো অ্যানাদার ওয়ান, আমরা at first class I discussed about de Moivre's theorem. And de Moivre's theorem. So for de Moivre's theorem, the statement I'll give you, which is if n belongs to real number, then the value of cos theta plus I sin theta to the power n is cos n theta plus I sin n theta. Okay. This is the statement of de Moivre's theorem. Now, how could I find it, or how could I prove it? Just take a look here. So, for if n is equal to positive integer, any positive integer, so for n is equal to m, m is any positive integer, we can solve it, or only just n is a positive integer, এটা দিয়েও proof করা যায়। n is a positive integer, আমি উপরে লিখছি, হ্যাঁ, so take cos theta 1 plus I sin theta 1 cos theta 2 plus I sin theta 2. Just multiply these two. You can get, sorry, cos theta 1 cos theta 2, and then I sin theta 1 sin is cos theta 1 sin theta 2 plus I sin theta 1 cos theta 2 plus I square sin theta 1 sin theta 2. Okay, and after simplifying it, we can also get that cos theta 1 plus theta 2, and then I sin theta 1 plus theta
2. Can you get it? এখানে স্যার কি ইয়েস করলো? স্যার কি cos করেছে? a প্লাস স্যার cos a প্লাস b ফর্মুলা ফেলে স্যার আমরা স্যার ওখান থেকে ফর্মুলা ফেলে এখানে এটা Yes, cos theta 1 and cos theta 2, and here is minus sin theta মাইনাস 1. sin theta 1 মাইনাস So minus sin theta cos a cos b minus sin a sin b means cos a plus b. Okay. So and just হচ্ছে আমরা ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করেছি, and another one just common নিয়েছি হচ্ছে I, then we can sin a get plus cos theta sin a cos b and cos a sin b, which means sin a plus b. Okay. So for this is for cos theta 1 and sin theta 1. If I take cos theta 1 plus I sin theta 1, then also cos theta 2 plus I sin theta 2, and then also cos theta 3 plus I sin theta 3. আমরা কি পাবো বলো তো? স্যার cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 Yes. plus I sin theta 1 plus theta 2 plus theta So we get cos theta 1 plus theta 1 plus theta 2 plus theta 3 and plus I sin theta 1 plus theta 2 plus theta 3. Okay. So similarly, up to n terms, you can also get cos theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus dot 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 plus theta n, and also plus I sin theta 1 plus theta 2 plus theta 3 plus dot 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 cos theta n. Sorry, theta n হবে, ঠিক আছে? So এরকম করে আমরা n টার্ম পর্যন্ত বের করতে পারবো। Now if we consider this is for, I take up to n cos theta n plus I sin theta n. Okay. So I sin theta n পর্যন্ত হলে আমাকে n পর্যন্ত চলে আসবে, which is cos theta 1 plus theta 2 plus theta n plus I sin theta 1 plus theta 2 theta n. Okay. Now consider theta 1 is equal to theta 2, theta 3, theta n is equal to theta. Then this equation turns into cos, আমাদের এখানে ছিল cos theta 1 plus cos theta plus I sin theta to the power এখানে n হয়ে যাবে, তাই না? দ্যাট মিন্স হচ্ছে এর আগে যেটা ছিল এখানে ছিল হচ্ছে cos theta 1 plus I sin theta 1, দেন এরকম করে cos theta n plus I sin theta n ছিল, তাই না? এটা ছিল আমাদের রিকোয়ার্ড ইকুয়েশনটা, and then just apply theta 1 is equal to theta 2 is equal to theta n is equal to হচ্ছে theta, and then you can get the simplification form, which is cos theta plus I sin theta to the power n. I mean পাওয়ার হয়ে যাচ্ছে এগুলো একসাথে গুণ করার ফলে, and then you can also get cos n theta plus I sin n theta. Okay. So for theta 1 plus theta 2 dot dot plus above theta n, you can also find out যে n তম সংখ্যা তোমাদের হচ্ছে গিয়ে n দ্বারা মাল্টিপ্লাই হয়ে গিয়েছে। So this is n into theta, and here this is also যেহেতু theta 1 is equal to theta, theta 2 here it is also theta, and theta n here is also theta. So theta plus dot 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 theta, and this removes it in n theta. Okay,
And again, also using this formula, you can get also n theta. Okay, I sine n theta. So this is our required de Moivre's theorem, which is cos theta plus I sine theta to the power n is equal to cos n theta plus I sine n theta. Okay, so this is for n positive real integer, any positive integer for n, and also you can prove it by n is when n is negative integer. Okay, আমি তোমাদের এটা ম্যাটেরিয়ালসে দিয়ে দিয়েছি, তোমরা জাস্ট একবার দেখো, যদি কোনো প্রবলেম হয় দেন আমাকে আবার পরের দিন নেক্সট ক্লাসে আস্ক করো। ওকে, সো ফর n is negative number, negative integer, and for n is rational fraction. এই দুটো use করে I have already proved it in my materials. Okay, so just take a look at that, and if there is any problem, just share with me. Now, এই de Moivre's theorem apply করে একটা বা দুইটা ম্যাথ দেখাবো তোমাদেরকে। I just show you on math by using de Moivre's theorem. Okay, so if I say, 40 বাজে স্যার। আচ্ছা আমি বলে দিচ্ছি, cos pi plus I sin pi to the power 1/4. So এটা কি হবে? Cos theta plus I sin theta to the power n. So cos pi by 4 plus I sin pi. yes, right. So this is cos pi by 4 plus I sin pi by 4 by using de Moivre's theorem, isn't it? Yes, sir. Okay, de Moivre's theorem apply করে এটা পেলাম। So Yes. now এটা হচ্ছে খুবই সিম্পল জিনিস, আমাদের যেটা করতে হবে যেটা n root, we have to find out all values of any complex number which have roots. Okay, so কিছু ইকুয়েশন আই মিন কিছু কমপ্লেক্স নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেটার পাওয়ার দেওয়া থাকবে এবং সেখান থেকে আমাদেরকে রুট বের করতে হবে। সেই রুটের একটা ম্যাথ তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, জাস্ট one ম্যাথ, find all the value of the following. This is nth root বের করার সিস্টেম। So 1 plus I to the power 1/4. So how could I solve it? How can I solve it? কিভাবে এটা solve করব বলো? We have to apply de Moivre's theorem. Okay, so at first here it is a complex number 1 plus I, and you have to convert it into a polar form, which is cos theta plus I sin theta, r cos theta plus is equal to r I sin theta, তাই না? এটাকে জাস্ট হচ্ছে আমাকে পোলার ফর্মে আগে কনভার্ট করে নিয়ে আসতে হবে, তাহলে না আমরা de Moivre's theorem-এ আমরা এটা থেকে রুট বের করতে পারবো। ওকে, so at first here solution 1 plus I, you can write it like that, root 2 1 by root 2 plus I 1 by root 2. ওকে, এটা কিভাবে লিখলাম কেউ একজন বলতে পারবে? Can anyone? এটা হচ্ছে √2 cos 45 ডিগ্রি প্লাস I √2 sin 45 ডিগ্রি 1 বাই √2 আসে আর √2টা কমন নিছে। Yes, তো এটা হচ্ছে cos 45 ডিগ্রি ছিল, তাই না? প্লাস I sin 45, এমন ছিল জিনিসটা, তাই না? জি স্যার। So now we have to find
all the values of this term. Okay, so for finding all the values of this term, we have to convert this into general argument. Okay, এখানে তোমাদের প্রিন্সিপাল আর্গুমেন্ট দেওয়া ছিল, বাট এটাকে জেনারেল আর্গুমেন্টে নিয়ে যেতে হবে, বিকজ all the values বের করতে বলছে এই রুটে। Okay, so just take it 1 plus I is equal to, এটাকে লিখে যাবে হচ্ছে এইভাবে, root 2 cos, if I take the general argument, what it will be, বলো তো একজন। Okay, for general argument আমি তোমাদেরকে ফার্স্টে বলে আসছিলাম n pi plus pi by 4, মনে আসছে কারো? Yes, sir. Just you have to take 2 and pi. Okay, Yes, sir. just for general argument, this is the principal argument there, chalo cos pi by 4, but for Yes, sir. general argument you have to take cos 2 and pi plus pi by 4. Okay, and then just take I 2 and pi plus pi by 4, sorry, here it is, sine 2 and pi plus pi by 4. Okay, and then just put it here the 1 by 4 and apply this 1 by 4 and also 1 by 4, and then apply the de Moivre's theorem. Just multiply 2 and pi plus pi by 4 divided by 1 by 4. That means divided by 4. Just apply Yes, the sir. de Very Moivre's much. theorem. You can get your required result. Okay, Yes. thank you for today. I will discuss also the nth root and graphical representation in our next class. Okay, today Okay, our sir. class is end. আসসালামু আলাইকুম Okay, thank you. স্যার। আসসালামু আলাইকুম স্যার, আজকের ক্লাসে রেকর্ডিংটা একটু দিয়ে দিন স্যার। Okay, obviously, we can hear it. Thanks everyone.